audiolingalism. From theory, we will get a method. Behaviorism is a language theory, that is approach. And from that behaviorist theory, we have got a method. What is the method? That is the audiolingual learning. And in that audiolingual, what happened? That is, in audiolingualism, 8 hours a day, 6 days in a week, and 2 months. That will be practicing. Repetition, drill. Again and again, you will be doing the same things. And repetition is the key concept of behaviorism. Because through repetition, it will be a part of your habit and it will be a part of your behavior. When it will be a part of your behavior, you will be spontaneously doing that things. যখন আপনার অভ্যাসে অংশ হয়ে যাবে তখন অবচেতন মনেই আপনি ডিমের সাথে ডিম নাস্তার সাথে ডিম পোচ খাবেন না ডিম ফ্রাই খাবেন। এটা প্রতিবার যখন আপনি খেতেই পারেন তখন আপনি ডিম মামলেট আর খেতেই পারবেন না, কি হবে? আপনি ডিম পোচই খাবেন। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে, দ্যাট ইজ ডুইং আর থিংস এগেন অ্যান্ড এগেন. That is the key concept of behaviorism. That means language learning is based on practice. But Chomsky said language learning is analytical, generative and creation. So if your brain generates, your brain will apply its generative power and creative power and you will be learning the language. You want to listen to music. For this reason you get the window open. There is no music today. Aaj to music nahi. Okay, so language learning is analytical, generative and creation. The role of imitation, repetition and reinforcement. The role of imitation, repetition and reinforcement. Reinforcement means that is inspiration, the motivation. Yes, you can do. Is the very significant portion of language learning. But in case of exposure of language to language is quite vital. In case of innatism, that means in behaviorism, inspiration will be there, stimulus will be there, motivation will be there. That is the key component of behaviorist language learning theory in SLA. But in case of innatism, that means you have the power. Suppose there is a mass box, isn't it? And within the mass box, you will see several stickers there. It is over here. But if it is not pressed, then you will not get light. In the same way, mass box is the human brain, according to Noam Chomsky. And that human being will be exposed to language. Suppose if a child, যেখানে যে ভাষায় কথা বলা হচ্ছে সেই ভাষার মধ্যে সেই সন্তানকে রেখে দিলেই সে কি করবে? তার অ্যাবিলিটির দ্বারা সে সেটাকে শেষ করবে। So in mentalist theory, according to Noam Chomsky, that in case of mentalist theory, exposure to language data or language is important in mentalist theory, cognitive theory or behaviorist theory. Okay, so language learning is a matter of behavior, language acquisition is a matter of behavior in behaviorist theory, and language acquisition is the result of nurture. Nurture means, that means if your brain is not nurtured, if you have the capacity, but if you are not put in the language using environment যেখানে কথা বলা হচ্ছে সেখানে যদি আপনি না থাকেন তাহলে কথা বলা শিখবে না. So in case of mentalist theory, that is a matter of nurture, and in case of behaviorist theory, it is a matter of behavior. Okay, so there are actually another things. First thing he said, that is UG, and another thing that is Noam Chomsky said, that is it is the first thing, that is LAD, language acquisition device. So everybody will have human brain, isn't it? Elephant will have a brain, isn't it? Dolphin will have a brain. Elephant brain is larger. হয়তো হাতির ব্রেন অনেক বড়, মানুষের ব্রেন ছোট। তাহলে মানুষের ব্রেনের মধ্যে যদি ব্রেন আছে, হাতির মধ্যেও তো একই ব্রেন আছে। তাহলে মানুষ কথা বলতে পারে, এলিফ্যান্ট কথা বলতে পারে না কেন? Noam Chomsky said that he saw it is comprising a special area of the brain whose only function is to processing the language. So my question is that হাতিরও অনেক বড় ব্রেন আছে,
মানুষের ব্রেনটা একটু ছোট, মাথা ছোট, প্যারোটেরও ব্রেন আছে ছোট, তাহলে তো সবারই ব্রেন আছে, তাহলে সবার মধ্যেই তো ল্যাঙ্গুয়েজ সেন্সিটিভ পোর্শনটা থাকা উচিত ছিল। ওকে, Noam Chomsky said no. Actually, a special area of a brain, which brain, that is human brain, which only function is the processing of language, and that special portion of human brain is called LAD, that is language acquisition device. So first thing is that human brain will have language sensitive portion from birth, and this language sensitive portion is existed only in human brain, and that language sensitive portion of human brain is called LAD, that is language acquisition device. It was asked to Noam Chomsky, where does it exist? Noam Chomsky didn't answer. He said that somewhere in the brain. Because somewhere in the brain. First time he said that it is in the human brain. And what is the analogy? That elephant will not have language sensitive in their brain, but human being will have that language sensitive portion in the brain. But whenever it was asked where does it exist in human brain, he said that actually somewhere in the brain. But in another analogy, he said that actually the left portion of human brain, left hemisphere, do you know the meaning? গোলার্ধ। আমাদের ব্রেনটা যদি গোলাকার হয় তাহলে মাঝখান দিয়ে কাটলে বামের অংশটাকে বলা হচ্ছে লেফট হেমিস্ফিয়ার, মানে বাম, ব্রেনের বামের অংশ, আর রাইট হেমিস্ফিয়ার, দুটোকে যদি ভাগ করি। ওকে, সো হি সেড দ্যাট অ্যাকচুয়ালি language data is accepted by the left hemisphere of human brain, and after the process, তার মানে আমরা যে ভাষা শুনি, যখন আমরা কোনো কিছু শুনি তখন আমরা বাম সাইড দিয়ে শুনি। এজন্য বলা হয়ে থাকে যে হচ্ছে ডান হাতের যে ব্যাটসম্যান ক্রিকেটের এবং বাম হাতের যে ব্যাটসম্যান তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। হ্যাঁ, কারণ যারা বাম হাত দিয়ে ব্যাট করবে তাদের কি থাকে, এই ফ্রন্ট সাইডটা এইদিকে থাকে, আর আবার যারা যখন বাম দিয়ে করবে তাদের ফ্রন্ট সাইডটা কোন দিকে থাকবে, এইদিকে। সো হাউ হি উইল বি রিসিভিং দ্য ডাটা, সো দ্য ডেটা উইল বি অ্যাকসেপ্টিং দ্য লেফট পোর্শন। সো যারা বাম হাতি তারা হচ্ছে এই দিক থেকে তো বল করছে, সাউন্ডটা এই দিক থেকে আসবে, কিন্তু তাদের শব্দটা ক্যাচ করতে হয় কি যে বাম দিক থেকে। সো তারা ক্লিয়ারলি বসের শব্দ বা মুভমেন্টটা দেখতে বুঝতে পারে না, শুনতে পারে, কিন্তু যারা ডান হাতে তারা কি করে, এভাবে। সো তাদের সাউন্ডটা কোন দিকে। So it is scientifically said that actually the left portion of human brain or the left portion of human brain accept the language data. কোনো কিছু আমরা শুনে থাকি বা মানুষের ব্রেন কোনো কিছু অ্যাকসেপ্ট করে থাকে কোন পোর্শন দিয়ে, লেফট পোর্শন, and then after a process we will be producing that thing with the help of our right hemisphere of human brain. So in which way? In a fraction of seconds such kind of activity. That means if you get a sound of the cricket ball from the left side, then with the function how you have to hit, then that will be that how you have to hit the ball, that would be done with the right part of your human brain. So in such a way, LAD, that is language acquisition device, is existed in somewhere in human brain, and that is the language sensitive portion in human brain, and that language sensitive portion is existed only for human being, that is the Homo sapiens. And for this reason, with the help of LAD and with the help of UZ, every human child can talk or learn a language. Okay, so with the help of LAD and with the help of LUZ, with the help of LAD and with the help of UZ, every human being can talk. And other brain, that means elephant's brain, is larger in size, but they don't have LAD and they don't have UZ, and for this reason
elephant can't talk. And for the reason human can talk, that they have LED and they have UC. Okay, so when Chomsky talks about the rules, he means that unconscious roles in a child's mind, that is UZ, these roles enables him to make grammatically correct sentences in his own language. বলা হচ্ছে যে তার মাতৃভাষার যে গ্রামারগুলো সেটা সাবকনশাস অ্যাক্টিভিটি অফ ইউজি দ্য চাইল্ড ক্যান লার্ন। তাহলে বলা হলো তাহলে ৭,০০০ তো ভাষা আছে, তাহলে ব্রেনের মধ্যে কি ৭,০০০ সফটওয়্যার আলাদা আলাদা দেওয়া আছে? হ্যাঁ, সো দ্যাট ওয়াজ আনসার। দ্যাট মিনস ইন দ্যাট কেস Chomsky answered that actually English speaking child's brain will have English language sensitive using. A Bengali speaking child will have Bengali language speaking using. And for this reason, so